भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. Days are getting hotter by the day, right? We are in store for a very severe and intense summer, it appears like that. So we will not trouble you long. Only 2 more classes. You're done with the session. We'll free you from this session. Next session only will commence from the first week of June. In this summer, don't waste time. Necessarily don't move here and there. Try to read some good books. Nearly 1.5 month time. Whatever you read the same multiple times. While you do the reading, make it a point to observe the way sentences are constructed. Read same story or essay or article as I've already told you multiple times. Then you will take the original sentences. Standard English will go and get settled in your mind through reading. And then afterwards you will never have the fear whether I am speaking correct English or incorrect English, because you have learned from usage. It just flows out of you. So the fundamental thing is book reading. Abhyasa, abhyasa, abhyasa. Practice, practice, practice. Lessen the use of cell phone. Don't watch too many videos. Okay? Reduce the content. Then you will get more time for reading. See, this is the best time. If you lose time now, you will never get this quality time again. The time, if you miss it now, because never ever in future you are going to get this kind of quality time. Because afterwards you will be busy with your family life and professional life in such a way that you will hardly find time to read books. That is the condition of the majority of the people in the society today. Between 25, 28 to 60, they don't get time to read anything. You give book, nobody is taking, even if you give books free of cost today. I don't get time to read Swamiji e-sale. Even magazines they are not taking. Earlier when doing travel and trains, they used to read books and magazines. Now nobody. రైట్, ఇంతకుముందు ఏం చూసేవాళ్ళం ట్రైన్స్లో చక్కగా మ్యాగజైనో లేకపోతే పుస్తకం చదువుకునే వాళ్ళు ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు. దట్ హాస్ బికమ్ ఎ సైట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. మనకి ఈ రోజుల్లో అలాంటి దృశ్యాలు ఎక్కడ కనపడవు. అందరి చేతుల్లో చిన్నపిల్లలు అయితే ట్రైన్లో చిన్నపిల్లలు కూడా తల్లి తండ్రి ఒక సెల్ ఫోన్ టైనీ టాట్ చేతిలో పడేస్తారు. దాట్ ఫెలో ఈజ్ బిజీ నౌ, ఓకే, వాచింగ్ దిస్ వీడియో గేమ్స్, కార్టూన్స్, ఫుల్లీ అబ్జర్వ్డ్, 100% focus. He will pick on doing this. Tiny tots, 4 years old, 3-year-old kids. So naturally, because when they were in the womb of the mother was doing only this fellow has become an expert in doing this. Okay.
So that's the problem. From early childhood onwards, people are averse to reading books and they're not interested in it. So it's a great challenge across the globe. And psychologists are saying, and counselors are saying, so this is not a good trend and we must bring the children back to books. And how to make them come to books is a great challenge. So don't waste your summer holidays. Read books. You must fall in love with books if you really want to learn the language. So now, today's my topic is be a devotee but don't be a fool. Be a devotee but don't be a fool. భక్తుడిగా ఉండు కానీ మూర్ఖుడిగా అవ్వద్దు. Today we are celebrating the birthday of one of the direct disciples of Sri Ramakrishna Paramahamsa. Sri Ramakrishna had 16 monastic disciples. Monastic and non-monastic. Monastic disciples means sannyasa sishulu. Non-monastic disciples means householder disciples. So Vivekananda was foremost among them, you all know. Among the 16 disciples, Swami Vivekananda was one of them, sannyasin disciples. They all actually took to saffron robe. And Swami Yoganandaji is one of the 16. Today we are celebrating his birthday. If you had gone to the temple, you might have seen his photo there. Evening there will be a talk. See, Sri Ramakrishna trained him actually. They all realized souls, spiritually illumined souls. One day he went to shop to purchase an iron pan. He purchased the iron pan and comes back to Sri Ramakrishna. And afterwards Sri Ramakrishna came to know that that iron pan had a crack. And he asked this Swami Yogananda, why did you not check the item when you purchased from the shopkeeper? He told, as a shopkeeper looked very pious to me. He had 4 vertical marks, horizontal marks, he had Rudraksha beads across his neck. He looked very pious, I never thought he would cheat me. And then Sri Ramakrishna scolded him saying that, do you think that person is there to practice religion? ఆయన కాస్త నీకు ఆధ్యాత్మికంగా కనపడి బొట్టు పెట్టుకోగానే ఆయన ధర్మాత్ముడు పుణ్యాత్ముడు అనుకున్నావు, మోసపోయావు. ఇలా క్రాక్ ఉన్నటువంటి ప్యాన్ తెచ్చుకున్నావు. ఆయన అక్కడ రిలీజియన్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, ఆధ్యాత్మిక ప్రాక్టీస్ చేయడానికి షాప్ ఓపెన్ చేసుకోలేదు కదా. ద పర్సన్ హ్యాస్ ఓపెన్ ద షాప్ టు మేక్ బిజినెస్, టు ఎర్న్ మనీ. సో ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ కస్టమర్ టు చెక్ వెదర్ ద ఐటమ్ దట్ యువర్ పర్చేసింగ్ ఇస్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఆర్ నాట్. రైట్? ఆ క్వాలిటీ అసెస్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎవరుంది? కొనుక్కునేవాడి మీద ఉంది, అంతే కదా. అండ్ శ్రీరామకృష్ణ సేస్, యు ఆర్ అ డివోటీ ఆఫ్ గాడ్, డస్ దట్ మీన్ యూ నీడ్ టు బి ఎ ఫూల్? భగవంతుడు భక్తుడుగా ఉండటం అంటే మూర్ఖుడుగా ఉండటం అంటారు. So it's very important that actually, other day some student was asking me, Swamiji, you are all giving wonderful teachings to us, but it is very difficult to practice in these days. People will take advantage of us if we behave like that. I'm not saying that you be a dumb guy. I'm not saying that you be a fool, okay? You need to be smart. You need to protect your interests. I know all kinds of people are there. You don't have to trust everybody. You should not be. Different kinds of people are there. Sri Ramakrishna Paramahamsa used to say, there is God in tiger also. But does that mean you will go and embrace the tiger? దేవుడు ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నాడు అంటాం కదా. పులిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి నువ్వు పోయి పులిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఓ పులి మామ హత్తుకుంటావు నువ్వు. యూ షుడ్ నాట్. ద టైగర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నేచర్, ఇట్ విల్ స్వాలో యూ. లైక్ దట్ పీపుల్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూస్ నేచర్ ఈజ్ లైక్ ఎ కౌ, వెరీ జెంటిల్, వెరీ సాఫ్ట్. అండ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ టైగర్స్ ఆల్సో. ఓకే, you should know whose company you should come, whom to trust and whom not to trust. You have to use your brains. You don't get cheated and say that, oh no, I believed people and now I got cheated. Don't become so naive. And there are people everywhere. The gullible people are exploited. They are taken advantage of. So you have to protect your interests and you should know how to do that. Otherwise, it's very difficult in this world. We all know that. All kinds of people are there out there. It doesn't mean that you have to distrust everybody. అందరిని నమ్మకపోవడం ఒక జబ్బే, అందరిని నమ్మేయటం ఒక జబ్బే. పీపుల్ ఆర్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఉంటే ఈ వైపుకుంటారు పూర్తిగా, అందరినీ నమ్మేస్తారు గుడ్డిగా, లేకపోతే ఆ వైపుకుంటారు, ఎవరిని నమ్మడు. సో బోత్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. యూ మస్ట్ అవాయిడ్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్స్ అండ్ whom to trust, whom not to trust. What is the nature of this person? Should I trust him or not? Okay, is he likely to harm my interests? That you have to assess, because you are all going to be householders tomorrow. You should know how to protect your interests. There are people who are dependent upon you. If you are a sannyasi, it's okay, because I don't have a personal interest of my own. I can trust anybody and get cheated, it's okay, because I have nothing to lose. నేను అందరినీ నమ్మేసి అందరి చేత మోసపోయినా నాకు పోయేదేం లేదు కాబట్టి. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్, when you have to take care of your family, when you have to take care of people around you, okay, who are dependent on you, and you have to be wise, you have to be smart, you should not be that gullible and you should not be that naive, okay? మరి అమాయకులాగా ఉంటే అందరు భస్మాసుర హస్తం పెట్టేస్తారు నీ తల మీద. ప్రపంచం అట్లనే ఉంది. ఆ పిల్లవాడు అట్లా అర్థం చేసుకున్నాడు, స్వామీజీ అన్ని ఓరల్ టీచింగ్స్ ఇస్తున్నాడు బాగానే, కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఇట్లా ఉంటే అందరూ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు స్వామీజీ. నేను అదే చెప్తున్నాను, నేను అలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకునేటట్టు మూర్ఖుడిగా తయారవ్వకు. బీ స్మార్ట్,
You should not be aggressive all the time. So at the same time, you should not be so gentle and docile and gullible and naive that everybody would cheat you. మనుషులు కూడా అట్లనే చూస్తున్నారు. ఎవరిని మోసం చేస్తారంటే మన స్వభావం చూసి మోసం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు వాడు. ఓకే, వన్స్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ యూ మీన్ బిజినెస్, ఓకే, వన్స్ దే అండర్స్టాండ్ యూ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ వైజ్ ఇండివిజువల్, I can't take advantage of this person because he's very smart, and they will keep a distance, safe distance from you. You should not harm others' interests. At the same time, you should protect your own interests also. That's what is very important. Sri Ramakrishna wanted to convey through this incident of Swami Yoganandaji Maharaj. Sri Ramakrishna scolds him, says, "Fool, you are really a fool. Because you are a devotee of God, you thought everybody who has put on a mark on his forehead is also a great devotee." People are there, బయట వేషాన్ని బట్టి మనం మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని జడ్జి చేయలేము, ఒక్కసారి తెలియదు మనకి. ఓకే, బయట వ్యక్తి చూసి అరే చాలా పయస్గా కనపడుతున్నాడు, చాలా ధార్మికుడుగా కనపడుతున్నాడు, చాలా భక్తుడిలా కనపడుతున్నాడు. అవుట్వర్డ్ ఫార్మ్ దట్ ఈస్ sometimes they put deliberately those insignia, religious insignia, to cheat people only, right? It's intentional. So it's very, you should know how to protect your interests. And Sri Ramakrishna said that you could have checked, and also he said, first you should inquire around other shops, what is the original price of the item, product, in which shop you will get the best product, okay? And then actually you have to choose which shop I should purchase. These are the things, basic practical things. And to become a devotee of the Lord, it doesn't mean that you are not practical and, you will harm your own interests. You have to understand the society, you have to understand people and behave accordingly. It's very, very important, particularly in this world. Okay? If everybody is following dharma, if everybody is a noble individual, we are in Rama Rajya. Okay, kings were like Rama, rulers were like Rama, and peoples were Yatha Raja, Tata Praja, also like Rama. Then you don't have to do it. Nobody is going to cheat you. Even the thought to cheat others doesn't occur. ఎందుకు రామరాజ్యం అన్నారంటే అందుకే అన్నారు. రామరాజ్యంలో దొంగలు లేరు, కోర్టులు లేవు, పోలీసులు లేరు, అవసరం లేకుండా పోయింది. ఇంటికి తాళాలు వేయలేదు ఎవరు, రైట్? ఎందుకంటే ఎవరు దొంగతనం చేయడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు. ఆయన సొమ్ము నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి? ప్రజల్లో ఆ వ్యక్తిత్వం ఉంది అట్లా. బట్ టుడే రామరాజ్యం మీన్స్ ఇది యూటోపియా, రైట్? బట్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్పైర్ ఫర్ ఇట్, వీ షుడ్ లాంగ్ ఫర్ ఇట్. మనుషులను అలా తయారు చేయాలి. రాజులు పాలకులు కూడా అట్లా ఉండాలి. ఇప్పుడు మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు పాలకులు అట్లా రావాలంటే ప్రజలు మారాలి. వాళ్ళేం చెప్తారు, పాలకులు ప్రజలు వేరు కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో. వీ రూల్ అవర్ సెల్వ్స్ యాక్చువల్లీ. So the people who are ruling us actually none other than the people only among us. So everybody you have to give that culture, everybody you should instill that sense of dharma. Then whoever becomes the leader actually, he or she follows dharma. And then everybody, because the leader has set himself as an example, herself as an example, the subjects, other people will follow the leader. Yatha Raja, Tata Praja. So we have to create the right king today. So for that actually a lot of culture is required, a lot of samskara is required. That has to come from the womb of the mother. That's why we have started this Arya Janani and trying to, spread that awareness that if mother prays for a good child actually, okay, if father and mother prays for a good child, the child will come into the world with that dharmic samskara. He or she will have passion to practice dharma. So when more of such people are there, automatically Ramarajya will be created. That should be our aspiration. Thank you. Nice day.